ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్లకు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్. అంతర్జాతీయ స్థాయి మేధావులను ఎందరినో ఈ సంస్థ అందించింది. ఇంతటి ప్రఖ్యాత సంస్థలో అడ్మిషన్ రావడం అంత సులభం కాదు. 40 సీట్లుండే LSEలో అడ్మిషన్ పొందేందుకు 160 దేశాల నుంచి దాదాపు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు పోటీ పడ్డారు. వీరందరినీ దాటుకొని మన తెలుగమ్మాయి జసింత సీటు సాధించింది. LSEలో విద్యా విధానం, అడ్మిషన్ కోసం ఎలా సన్నద్ధం అవ్వాలో జసింత మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. అంతర్జాతీయ స్థాయి మేధావులను అందించే లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో మరోసారి మన తెలుగమ్మాయి సత్తా చాటింది. 160 దేశాల నుంచి 2 లక్షల మంది పోటీ పడ్డ ఈ 40 స్థానాలున్న ఈ కోర్సులో మన తెలుగమ్మాయి అడ్మిషన్ పొందింది. ఈ అడ్మిషన్ పొందేందుకు ఎలా శ్రమించింది, తన భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు ఏంటనే విషయాలు తనని అడిగి తెలుసుకుందాం. అమ్మ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది, మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. ఇందులోనే అంటే లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లోనే చదవాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఇందులోనే చదవాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? London School of Economics has the research, resources and lecturers that is some of the best in the world. And I wanted to be in a place where I am constantly exposed to the best of the economics field and economics knowledge that is there. Everyone who attends London School of Economics is very determined to work and make new levels of progress and development in this field, and that's the kind of place that I want to be at and have access to the best lecturers and the best texts and research in the world. మీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ జరిగింది, +2 ఎక్కడ జరిగింది? And I've been studying the IB curriculum. The subjects that I took in 11th and 12th class are mathematics, economics and politics. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? ఇందులో సీట్ కోసం ఎలాంటి ఎంట్రన్స్లు రాయాలి? So for the seat in London School of Economics, the biggest condition is to have top grades and top conditions in your 11th and 12th class. So for example, I managed to do this by getting consistently 45 on 45 in all of my 11th and 12th class exams. Along with that, you also need to write an entrance essay and show your knowledge in economics and politics and why you want to study the subject. And also you need to have very good letters of recommendation from your professors. And they also see what kind of research and what kind of exploration outside of the classroom you've done in this field. For example, I have done independent research studies on my own, worked with university professors in the past, and also taken other university courses. They want to see you putting effort outside of the classroom to show your knowledge and skills in the field. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలని ఎప్పుడు నిర్ణయించుకున్నారు? దీనికోసం ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? I've been hearing about the London School of Economics since I was maybe in 9th class, but towards the end of 10th class, I decided that I wanted to go into the field of economics, maths and politics, and I decided in 10th class that I would keep my grades in 11th and 12th high so I could go to a place like this from 11th and 12th grade. మీరు ఎంచుకున్న కోర్స్ ఏంటి, దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి? So the course I got into is called Bachelor's of Sciences in Politics and Economics, and what this course tries to do is use politics and economics to understand trends in economic growth, in development, and the major challenges that we have in our world using both maths and economics and politics. ఈ అడ్మిషన్ పొందే ప్రక్రియలో మీకు ఇబ్బంది అనిపించిన అంశాలు ఏమున్నాయి, ప్లస్ అయిన అంశాలు ఏమున్నాయి? Maintaining that 100% score was hard because IB curriculum generally is quite hard. Very few people managed to get that 100% score, and also COVID-19, so we had online school. That was a bit challenging, but I think an advantage is that I really genuinely like the field of economics and politics. It's my passion, and I know for a fact that I want to work in it with a lot of self-interest. So that felt like a plus point because that was my constant motivator. ఇప్పుడు కొత్త యంగ్ జనరేషన్ అంతా కూడా టెక్నాలజీ వైపు వాళ్ళు దృష్టి సారిస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ టెక్నాలజీ మీద చూపిస్తున్నారు. వై మీరు సోషల్ సైన్సెస్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? I think our world cannot run without an understanding of economics and politics. All of the challenges you see in our world, whether that is poverty, whether that is climate change, whether that's corruption, that cannot be solved without an understanding of economics and politics. And even in the field of economics and politics and other social sciences, technology is being used for research, for data science, for understanding these trends. And I think without understanding these fields, we cannot have equality, we cannot have sustainability, and we cannot solve global challenges. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఎలాంటి స్కాలర్షిప్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? So because London School of Economics is firstly located in London and it's one of the top institutions in the world, a lot of top finance firms,
UN organizations, the World Trade Organizations, the IMF, a lot of them directly recruit from the LSE, and they also open seats for internships directly with a lot of finance and marketing firms. ఓకే, మీ ఫ్యూచర్ ఏమేంటి? My goal in the future is to work in the field of economic policy and understand, do statistical analysis of economic policies to see how they can be made more sustainable and equitable. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఎందుకు ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఉంది? So there are many reasons for this. Number one is that unlike other universities, the London School of Economics is focused on research in economics and political science and other social sciences, which really sets it apart. And along with that, some of their alumni, some of the people who have graduated from this university are the top scholars in the world. Even some top Indian leaders have gone to that university, and Manmohan Singh, etc. Along with that, a lot of the top European leaders, whether that's in the EU, whether that's in the UK government, have graduated from there. That makes it a good institution, but also shows the fact that they have access to the right resources to create these kind of leaders. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో అడ్మిషన్ పొందాలనుకునే వాళ్ళకంటే మీ జూనియర్స్కి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? మీ సలహాలు ఏంటి? I will firstly suggest that be truly passionate about economics and politics and put in work outside of your classroom. So it's not just about getting 100% in your exams, but it's also about going outside and doing research outside yourself, publishing papers, trying new courses, and develop your interest in the field. నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్లో జంసితన్ మేము ఎలా చూడబోతున్నాం? I think after 5 years, hopefully you will see me working in a multilateral institution, working in the field of economic policy, and I will truly be enjoying myself and using my potential to make changes and waves of change in that field. ఆర్థిక రాజకీయపరమైన అంశాలు లేకుండా ప్రపంచం ఊహించలేమని, ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ 2 అంశాల ఆధారంగానే నడుస్తుందని, దాంట్లో తను విశేషమైన కృషి చేస్తానని, అందుకే ఆ 2 అంశాల్లో లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేయబోతున్నానని జంసిత చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ ఉమామేశ్వరరావుతో క్రాంతి కుమార్, ఈటీవీ న్యూస్.